Hello everyone. If you think English stands between you and your success, then yes, this video is for you. Be a part of this chain of videos so that you can learn the most essential things to be a successful one in competitive field. Move on to this subject now. In my previous class, we have already discussed the finite verb. Here in this class, we are going to discuss about non-finite verbs. Okay, if you have missed my first video that is on finite verb, yes, it is on the playlist. You can go and check that out. Okay, so let's start non-finite verb in my own way. Okay, what is a non-finite verb? In my previous class, I have said finite verb is the main verb of a sentence. This is actually the verb of a sentence that helps to make meaning of a sentence. But yes, the word non-finite verb means actually which is not a real verb. Okay, this can be a noun, this can be an adjective, but this is not a verb at all. ঠিক আছে, আচ্ছা এই একই কারণে নন ফাইনাইট ভার্বকে অনেক সময় সেমি ভার্ব বলা হয়। একটা কারণ আছে, আমরা সেটা পরে ডিসকাস করছি। দিস ইজ কল্ড সেমি ভার্ব অলসো। ওকে, নাও why it is called semi verb I will tell you in the middle of the class. Okay, so stay with me till the end. What is non-finite verb? Now non-finite verb is divided into three parts. You can see participle, gerund, okay, and yes, infinitive. These are the three parts of non-finite verb, and every part I have made a chart. আমি এখানে টোটাল জিনিসটাকে একটা সুন্দর চার্ট তৈরি করার চেষ্টা করেছি। By this way, if you read, then you would never forget about verb. So the first thing that I am going to deal with over here, that is called participle. What is a participle? Participle is a word, rather participle is a verb form when a verb is rather used like a adjective in a sentence. Okay, whenever a verb used in a sentence like an adjective, that is called participle. Getting? The second thing, what is gerund? Gerund means whenever a verb used like a noun in a sentence, that is called gerund. Okay, yes, actually we are telling you that gerund means v plus ing. বেশিরভাগ তো আমরা এইভাবেই পড়াই যে v plus ing when used like a verb, that is called gerund. ঠিক আছে, এইভাবেই বোঝো, কোনো এক সময় আমরা এটার ডিটেলস অন্যভাবেও পড়বো। ঠিক আছে, the next thing, the word infinitive. The word infinitive can be either used like a noun or an adjective. Okay, it can be used like a noun or it can be used like an adjective, and this is called infinitive. Okay, মোটামুটি তিনটে জিনিস ক্লিয়ার হয়েছে। Participle, that is always like a adjective, gerund, that is always used like a noun, and infinitive, that is always used like a verb, noun or adjective. ঠিক, এই অবধি মোটামুটি কারোর কোনো ডাউট নেই? If you have any doubt, you can write down in the comment box. Okay, so it's your choice, you can write down everything. Now come to the first point, present participle. What is called present participle? Whenever verb plus ing form, when verb with its ing form used like an adjective, that is called present participle. আমি এক্সাম্পল সমস্ত কিছু দেবো, জাস্ট ওয়েট করো। When verb plus ing used like an adjective in a sentence, that is called present participle. Okay, when the past form of the third form of the verb, that is past participle form, jeta third form of the verb used in a sentence like an adjective, that is called past participle. Okay, মানে ভেবে দেখো, go and gun, when the word gun is used like a
adjective in a sentence, that is called past participle. Okay, now the third thing, perfect participle. The word perfect participle is having plus third form of the verb. This having plus third form of the verb. If you are using this like an adjective in a sentence, that is called perfect participle. Okay, তিনটে জিনিস ক্লিয়ার হয়েছে কিনা দেখে নাও। Present participle when v plus ing used like an adjective. Past participle verbs third form when used like an adjective in a sentence. Perfect participle when having plus third form of a verb used like an adjective in a sentence, that is called perfect participle. Okay, now I am moving on to the examples. Let's try to the next thing. Okay. Okay, now these are the sentences from which we have to identify what kind of participle they are. So let's try to understand the concept of participle. এবং যেগুলো আন্ডারলাইন আছে এই ওয়ার্ডস গুলোকে আন্ডারলাইন করো, মানে এই ওয়ার্ডস গুলোকে আইডেন্টিফাই করো whether what kind of participle they are. Okay, come to the first sentence. Walking along the road I met my friend. Okay, walking along the road I met my friend. The word walking, it is talking about this person who was walking. Yes, the person is walking. Okay, so this become the adjective of this person. Okay, এই I personটা এটা adjective হিসেবে কাজ করলো, and as it is talking about the adjective of a noun or a pronoun, মানে এটা যেহেতু একটা noun বা pronoun এর সম্পর্কে কথা বলছে, তো confirm it is called adjective. Try to understand. If the word walking is talking about I, who is walking, that is I walking. Okay, so as it is talking about a noun or pronoun, so that word should be called adjective. Okay, no doubt nahi. Now if the word structure is v plus ing, as the structure of this verb is v plus ing and it is used like an adjective, so you must have to say it is a present participle. It is present participle. Getting? Now the same concept, এই same concept টাকে আমি second sentence টাই দিয়েছি, যদি ধরতে পারো দেখো, it is quite easy. Okay, it is the noun, the word country is the noun, and the word developing is talking about this noun. Because that's why it is called present participle. Again, I'm just writing down the initials. Okay, clear হয়েছে সবার কাছে এটা? পরের সেন্টেন্সটা এসো। Country is again a noun and this is the third form of the verb. This is the third form of the verb which used like an adjective in a sentence. A sentence এটা adjective এর মতো কাজ করছে, and that's why it would be called past participle. That's why it would be called past participle. Okay, so present participle when v plus ing used like an adjective. Past participle when third form of a verb used like a adjective in a sentence, that is called past participle. এই same sentence এর একটা example এখানেও দেওয়া আছে, written, that is the adjective form of this noun, that is document, and that's why it is again a past participle. Okay, if you have got this idea, then I am moving to the next sentence. Having returned home he started reading. Sorry, having returned home he started reading. Now try to understand in this sentence, having returned, it is talking about this person. Okay, so again a subjective, that is an adjective, and if you gone by the structure, it is having plus third form of the verb. So having plus third form of the verb যখনই তুমি ইউজ করছো as an adjective in a sentence, that is called perfect participle. এই identification যদি তোমার clear থাকে, then you can get every kind of questions that would be coming from this segment.
এই সেগমেন্ট থেকে যে কটা কোশ্চেন দেবে তোমাকে তুমি সেগুলো রিলেট করতে পারবে যদি এই আইডেন্টিফিকেশনটুকু করতে পারো। ওকে, so if you got the point, next I'm moving on to the next thing. It is a question that often comes from the chapter of present participle. Present participle থেকে এই কোশ্চেনটা প্রোভাইড করা হয়। Now just try to understand what would be the answer. Being a rainy day, he could not come here. একটু বোঝার চেষ্টা করবে। This one is a present participle, that is an adjective. এটা মনে হয় সবাই বুঝতে পারছো যে being এখানে একটা adjective এর মতো কাজ করেছে যেটা present participle। আচ্ছা, এই অ্যাডজেক্টিভটা কার, মানে হি এর সম্পর্কে বলছে না, হি তো হবে না, কারণ হি তো রেনি ডে নয়। বিইং আ রেনি ডে, এই বিইং ইজ আ অ্যাডজেক্টিভ, देयर इज নো ডাউট অন দ্যাট, বাট দিস অ্যাডজেক্টিভ ইজ নট দ্য অ্যাডজেক্টিভ অফ দিস সাবজেক্ট। এই সাবজেক্টের অ্যাডজেক্টিভ কনফার্ম নয়, তাহলে এর সাবজেক্ট কে? এর সাবজেক্ট হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা রেনি ডে। ওকে, so এই ডে বা রেনি ডে, that is the subject of this sentence, কিন্তু তো অবজেক্টের জায়গায় বসানো আছে। So what you have to do, you have to provide a introductory sentence, introductory subject in this sentence. এই সেন্টেন্সে তোমায় কি করতে হবে, একটা introductory subject it provide করতে হবে, and the sentence would be it being and the next part a rainy day or whatever it is. বুঝতে পেরেছি আমি জিনিসটা? Of course it is an adjective, but it is the adjective of day, it is not the adjective of he. যদি he এর adjective হতো তাহলে of course that sentence would be correct, কোনো ভুলই ছিল না। ভেবে দেখো, যদি তুমি বলো returning home, if you are saying returning home, okay, he started reading, just আমি ওই সেন্টেন্সটাকে ইউজ করছি একটু অন্যভাবে, he started reading. Now just think about it, এখানে যে রিটার্নিং হোম এর কথা বলা হয়েছে, রিটার্নিং এর কথা বলা হয়েছে, that is talking about this person, and that's why there is no need of putting he or she, এখানে আর কোনো সাবজেক্ট প্রোভাইড করার দরকার নেই। কিন্তু এখানে কি হয়েছে, this one is talking about this day, এখানে being যে অ্যাডজেক্টিভটা ইউজ করা হয়েছে সেটা ডে এর জন্য ইউজ করা হয়েছে, it is not for this he. ওকে, সেই জন্য আমাকে এখানে সাবজেক্ট প্রোভাইড করতে হয়েছে নতুন করে। এই কনসেপ্টটা থেকে অনেকে কেউ মুখস্থ করে নাও হয়তো যে যখনই আমার বিইং এ রেনি ডে দেবে তখন সেখানে আগে ইট বসিয়ে দেবো, and that is very wrong concepts to read English actually. I always believe that English is the most interesting subject if you read in an interesting way, and of course with some interesting people. Okay, if you read with some monotonous people who are always saying that mugging up the rules is the most important in English, I really believe they are helpless. If you got the point, I'm giving another concept on that. Okay, while crossing the road a snake was seen. Now this is a sentence improvement question. Okay, this is a sentence improvement question. It is a question from sentence improvement. Now just try to understand whether the part of underlined is correct or not. একটু বোঝার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? আমি চাইলে এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে দিতে পারতাম, বাট আমি এটা করিয়ে দিচ্ছি। আমি হোমওয়ার্কের জন্য অনেক কোশ্চেন রাখবো যেগুলো তোমরা কমপ্লিট করতে পারবে, এবং চাইলে কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো, চাইলে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে তোমরা পোস্ট করে দিতে পারো, মেসেজ করতে পারো, ইটস আপ টু ইউ। অ্যান্ড the PPT of this page, that means এই যে পিডিএফটা তোমরা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে পেয়ে যাবে, তো ওখান থেকে তোমরা কালেক্ট করে নিতে পারো। ইউ নিড নট টু রাইট ডাউন অল দোজ থিংস, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ আমি অলওয়েজ মনে করি যে ভিডিওটা পুরো দেখো, দ্যাটস এনাফ, ইউ নিড নট টু রাইট ডাউন অল দোজ থিংস এগেন অ্যান্ড এগেন, ঠিক আছে? আর যদি কিছু হেল্প হয় তো অফকোর্স লাইক অ্যান্ড শেয়ার বাটন বলে কিছু একটা জিনিস থাকে, ইউ ক্যান গো উইথ দ্যাট। ওকে, and yes, I'm starting this one, so it would be good from my side to energize myself actually. You can hit the subscribe button also. Okay, come to the point.
while crossing the road a snake was seen বোঝার চেষ্টা করো কি ভুল আছে the word crossing is the adjective এটা মনে হয় কারোর বুঝতে অসুবিধা নেই because it is called v plus ing and it is used like a present participle okay এবার এই crossing টা কে করছে what is the subject of this sentence crossing টা কে করছে snake now the answer is no it is the snake was not crossing the road okay crossing তো person করছে বাট ভেবে দেখো এখানে তো যে যার কথা বলা থাকবে তারই অ্যাডজেক্টিভ হবে ওটা সেম কনসেপ্ট এখানে যখন আমি হি রাখছি রিটার্নিং রাখছি সো ইট ইজ রিটার্নিং ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ অফ হি সেম ভাবে এটা তো স্নেকের অ্যাডজেক্টিভ হওয়া উচিত ছিল and that's why it is something wrong এই সেন্টেন্সটা কিছুটা ভুল আছে and that means you can't use it no improvement তুমি no improvement বলতেই পারো না এটাকে ওকে এবার বোঝার চেষ্টা করো বাকিগুলো কি হতে পারে স্নেক যে কটা অপশনে আছে সেগুলো তো কনফার্ম হবে না কারণ স্নেক তার অ্যাডজেক্টিভ ক্রসিং নয় ওখানে who is the crossing person he getting my point এই কোশ্চেনটা পরীক্ষায় আসে এবং যদি তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পেরে থাকো yes you are on a right track okay and please read hard to get a job আমি খুব কন্টিনিউয়াস নিয়ে আসার চেষ্টা করছি এই ভিডিওগুলোকে প্রত্যেক উইকে একটা একটা করে ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে I think that would be an helpful one for you okay I'm moving on to the next now it is talking about perfect participle হ্যাঁ মাঝখান থেকে past participle-টাকে বাদ দিলাম কারণ past participle যে সমস্ত কারেকশনস গুলো হয় they are quite like regular verb and irregular verb তো ওখান থেকে অনেক সময় কোশ্চেনটা চলে আসে যেটা আমি অলরেডি আমার প্রিভিয়াস ক্লাসে ডিসকাস করে নিয়েছি okay I'm moving on to the next that is called perfect participle now what type of questions are coming from perfect participle I think you got the point that having arrested is a perfect participle okay কারণ having plus verb এর third form আছে but question কি হবে দেয় এই সেন্টেন্সটাই there is something wrong in this sentence now what is wrong in that খেয়াল করো কি ভুল আছে এখানে you would find out that the sentence having arrested the man was sent to prison prison কে করেছে that sentence isn't passive actually okay and as the sentence isn't passive that means এখানে হয়তো by police বলে কিছু একটা আছে যেটা এখানে লেখা থাকে না okay এটা ভয়েস চেঞ্জের ক্লাসে পড়ে নেবে কেন থাকে না থাকে না তো এগুলো তোমরা জানো was sent that means the sentence isn't passive okay as the sentence isn't passive so confirm perfect tense এর passive form নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে ওখানে been ইউজ করতে হয় so having arrested the man is something wrong what you have to do you have to make it having been arrested and the reason is that you have to make that sentence into passive one perfect participle থেকে এই কোশ্চেনটাই সবচেয়ে বেশি প্রোভাইডেড হয় and of course you have to know whether the sentence is in active or in passive যদি passive থাকে তো been apply করো যদি না থাকে তো been of course apply হবে না ঠিক আছে যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে চলো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট he complained of having tortured in the police station আমি এটার আনসার করাচ্ছি না তোমরা নিজেরা আনসার করবে ওকে জাস্ট কমেন্ট বক্সে লিখে দিও what would be the answer and why okay I'm eagerly waiting for your answers okay moving on to the next now what is gerund gerund মানে আমরা অলরেডি একটা জিনিস জেনে নিয়েছি that is gerund means verbial form but it's used like a noun ঠিক আছে এবং জেনে রাখো gerund participle and infinitive প্রত্যেকবার এক্সামে এই তিনটে পার্ট থেকে কোশ্চেন আসে and rather these three parts are very important in respect of voice change also okay so খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যখনই আমরা কোনো ভার্ব কে নাউনের মতো ইউজ করব that is called gerund okay এবার একটা সেন্টেন্সটাকে আমাদের খেয়াল করো here is the word that is called walking the word walking এখানে verb plus ing আছে আমি জানি না নাউন আছে কি না আছে but let's try to understand মেন যে ভার্বটা আছে that is called increases
This is the main verb of this sentence, increases. এবার এই increases ভার্বটার সাবজেক্ট কে খোঁজো, ভার্বের সাবজেক্ট কে। that here cannot be the answer, কেন হবে না? because it is coming after a preposition, এবং আমরা আগের দিনের একটা ক্লাসে পড়েছিলাম যে prepositional object বলে একটা জিনিস এক্সিস্ট করে। that means if you are placing any noun or pronoun after a preposition, that noun or pronoun is called prepositional object. ওকে, এটা আমরা আগের দিনের ক্লাসে পড়েছিলাম। আমি এই জন্যই বলছি ইটস আ চেন। ওকে, if you are not going by a chain, if you are not going by a series, you would miss that. ঠিক আছে, তো যারা এখনো ফার্স্ট ভিডিওটা দেখোনি, they can't relate with my second videos of course. So now walking on the open air increases the supply of oxygen into your heart. Increases is a singular verb, so air তো হলো না এখানে সাবজেক্ট, তাহলে সাবজেক্ট কে? walking. And we know that the subject means, of course, it's a noun over here. Okay, so this is called gerund. When you are using a verb form like a noun, এটা confirm gerund means it can be used in both places. It can be used in a subjective area, subjective জায়গায় বুঝতে পারে, and also it can be used in a place of object also. Okay, gerund থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে what is the difference between participle and gerund. rather যদি এই কোশ্চেনটাকে খুব লজিক্যালি করা হয়, what is the difference between present participle and gerund, এই কোশ্চেনটা অনেক জায়গায় ইন্টারভিউ বোর্ডেও ধরা হয়, এবং yes, that question is very important. যদি এই কোশ্চেনটা তোমাকে কখনো করা হয়, তার একটাই উত্তর দিও, সেটা হচ্ছে present participle is, both are actually verb form, but present participle is always used in a sentence like an adjective, whereas gerund is always used in a sentence like a noun. Difference এটাই। ওকে, যদি এটা বুঝতে পেরে থাকি, চলো আমরা নেক্সট কোশ্চেন ট্রাই করি। go for it. The teacher saw dash with her, and there are 4 options: me conversing, me conversation, my conversation, and my conversing. একটু দেখো কোনটা আনসার হতে পারে। if I know my students very well, I know many of the students go by this answer. okay, যাদেরকে আমি চিনি বা যারা আমায় চেনো, আমি জানি তারা এটাই ভেবেছো যে me conversing is quite good, ঠিকঠাকই চেনা রাখবে। that would be a correct answer, but I am telling you something. The word conversation and the word conversing both are noun. okay, এটাও noun conversation, and conversing, that is also a noun. Conversing যে ওয়ার্ডটা আছে, that is a gerund form, and it is just a noun form, একদম proper noun form with tion like information. এবার যখন তুমি gerund অ্যাপ্লাই করবে না, gerund must be with a positive adjective. gerund এর আগে pronoun কখনোই বসবে না। ওকে, gerund must be preceded by a positive adjective. okay, so me কখনোই বসবে না। okay, if you are talking about me conversation, then এটাও খেয়াল রাখো যে noun and pronoun cannot be preceded, cannot be placed side by side. okay, এবং যেহেতু তুমি আমার কনভারসেশনের কথা বলছো, তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমার ইংরেজি মি হয় না, মাই হয়, তো এটা তো কনফার্ম যে এই দুটোর মধ্যে কনফার্ম হবে না। এবার এই ওয়ার্ডটা একটু ডাউট লাগে। এখানে ওয়ার্ডটা আছে স। now you can identify that my conversation cannot be seen. conversation তো দেখতে পাওয়া যায় না, হ্যাঁ কনভার্স করতে দেখতে পাওয়া যেতে পারে, so it is not that the word my conversation is also incorrect, কারণ conversation cannot be seen. now yes, that is the correct answer, this one. so যখনই gerund অ্যাপ্লাই করবে না, আমি এখানে লিখে রাখছি কারণ পরে এই কোশ্চেনটাকে আমি ডিসকাস করব আরো, gerund must be
preceded by a possessive adjective. Possessive adjective. Okay, so gerund must be preceded by a possessive adjective. এই কোশ্চেনটা যদি ক্লিয়ার করতে পারো then go for the next. চলো, they took advantage of us being polite. Try to make this sentence correct if it is something wrong. যদি কিছু ভুল থাকে তো কি করতে হবে তার জন্য আগে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা কোন পার্টস অফ স্পিচ। Is it a verb? Is it an adjective? Or is it a noun? Okay, the fact is that এটা verb তো confirm নয় because this one is a verb. Took, this one is a verb. Okay, now is it an adjective? Again, not. Okay, this is not an adjective. আচ্ছা, অনেকের না এটা অ্যাডজেক্টিভ এই জন্য মনে হয় কারণ পরের ওয়ার্ডটাকে দেখে, ঠিক আছে, বাট দিস ইজ নট অ্যান অ্যাডজেক্টিভ অ্যাকচুয়ালি, দিস ইজ জাস্ট আ নাউন অ্যান্ড দ্যাট ইজ গ্রামাটিক্যালি কল্ড জিরান্ড। এবার এটা যদি জিরান্ড হয় তাহলে ভেবে দেখো কি ভুল আছে। জিরান্ডের আগে প্রোনাউন ফর্ম ইউজ করা হয়েছে, এন্ড প্রোনাউনের কোন ফর্ম ইউজ করা হয়েছে দেখো, অবজেক্টিভ কেস। ওকে, তো আস তো এখানে হবে না, এখানে এর পজিটিভ ফর্ম ইউজ করো। দ্য পজিটিভ ফর্ম অফ আস শুড বি our. So that would be the sentence, they took advantage of us being polite. Okay, আরেকবার বোঝাচ্ছি আমি, being এখানে জিরান্ড, জিরান্ডের আগে সবসময় পজিটিভ ফর্ম ইউজ হয়, ঠিক আছে, পজিটিভ প্রোনাউন বা পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ যাই বলো তার পজিটিভ ফর্মটা ইউজ হবে, ঠিক আছে, পজিটিভ প্রোনাউন না, সরি, পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ ইউজ হয়। সো এটা একটু খেয়াল রেখো। if you got the point, move on to the next. And here I am providing you 4 sentences. চারটে সেন্টেন্স প্রোভাইডেড আছে, এই চারটে সেন্টেন্সের একটা আমি ট্রাই করে দিচ্ছি আরেকবার বোঝানোর জন্য, বাট বাকি যে রিমেইনিং 3 ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ট্রাই দিস। ওকে, এবং প্লিজ তোমরা এগুলো কমেন্টে লেখো, আমি বুঝতে যেন পারি যে ইয়েস ইউ আর মেকিং গুড আনসার অর রং আনসার। ওকে, সো কারেক্ট হচ্ছে না ভুল হচ্ছে এটা একটু রিয়েলাইজ করো। I can't take classes of everyone, আমি সবাই ক্লাসও নিতে পারি না। Yes, I am not I can't come in a live, of course, for some reasons. Okay, but I'm trying really hard to reach you, and yes, I'm doing all this not from only for my sake, it is also for my students who are not in touch at present for my reason. Okay, so তাদের জন্য এটা। We shall object to him going abroad. Okay, again এই গোয়িং ওয়ার্ডটাকে বোঝো আর এখানে অবজেক্ট ওয়ার্ডটাকে বোঝো। We shall object to him, এখানে অবজেক্ট হচ্ছে ভার্ব। ওকে, so going is not the verb. Abroad এই ওয়ার্ডটাকে যদি চেনো ভালো, আদারওয়াইজ এটাকে আমি বলে রাখি, দ্যাটস অ্যান অ্যাডভার্ব, ঠিক আছে, দ্যাটস অ্যান অ্যাডভার্ব। আমরা আস্তে আস্তে এগুলো আইডেন্টিফাই করতে শিখে যাব, যখন আমরা অ্যাডভার্ব পড়বো তখন বুঝে যাব, ঠিক আছে। সো হিয়ার দ্য ওয়ার্ড গোয়িং ইজ অ্যানাদার জিরান্ড অর নাউন। জিরান্ডিয়াল নাউন যদি হয় বা ভার্বিয়াল নাউন যদি হয় এটা, তো কনফার্ম তার আগে থাকবে পজিটিভ ফর্ম, পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে হিমের যদি পজিটিভ ফর্ম দেখো তাহলে কি হবে বলো? Yes, you are correct. I know many of my students said so, na? That is the answer. The rest of the 3 questions you have to answer. I will not go by that. Okay, so please try this. Now moving on to the next. This is the basic thing that we have to know. Difference between gerund and participle. এবং এটা যখন পড়া হয় তখন আমি যেভাবে পড়াই সেটা সবাই জানে যে yes, this one is noun or gerund and this one is adjective. তাহলে পড়ার কি আছে? তো সহজ সেন্টেন্স, এটা অ্যাডজেক্টিভ
because it is coming before a noun. It is gerund because it is the answer of what. I like what, so that is swimming. কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট চল দেখা যাক। Try to understand this sentence. Burning coal produces smoke. এটা বলো যে এই যে ওয়ার্ডটা আছে burning, it is a gerund or participle. বোঝার চেষ্টা করো, এখানে burning is a gerund or participle. আচ্ছা, অনেকের এটা মনে হতে পারে যে coal is the noun and it is coming before a noun. Okay, so that would be adjective and that is it is called present participle. এটা অনেকের মনে হতে পারে, কিন্তু একবার ভেবে দেখো burning coal, এখানে burning ওয়ার্ডটা is talking about what kind of coal is this. Okay, এটা অ্যাকচুয়ালি আনসার হচ্ছে হোয়াট কাইন্ড অফ ইট। তো আমার মনে হয় পরের সেন্টেন্সটা দেখলে ভালো বুঝতে পারবে। দেখো তো, ইটিং স্ট্রিট ফুডস অফ ডিফারেন্ট প্লেসেস ইজ মাই প্যাশন। এখানে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, এই যে ভার্বটা ইউজ হয়েছে ইজ, এই ভার্বের সাবজেক্ট কে? স্ট্রিট ফুডস নাকি ইটিং? এবং যদি বুঝতে পারো, আচ্ছা দ্যাট সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট অ্যাকচুয়ালি। যদি কারোর আর মনে হয় তাহলে সে ভুল ভাবছো। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইটিং, আর ইটিং হোয়াট এটা হচ্ছে এই ভার্বের অবজেক্ট। খুব অড লাগলো না? সাবজেক্টও বললাম, ভার্বও বললাম। ইয়েস, দ্যাটস ওয়াই non-finite verbs are called semi-vowel, semi-verb. কেন বলা হয়? though they perform like a noun or adjective both or all this, but still they perform the role of a verb. ভার্বের যে ফর্মটা সেটা ওরা of course রোল প্লে করে। কেমন হবে দেখো, এখানে যে ইটিং ওয়ার্ডটা আছে, ইটিং ওয়ার্ডটা সাবজেক্ট সেন্টেন্সের, এটা নিয়ে মনে হয় কারোর ডাউট হয়নি। কিন্তু এটা একটা ভার্ব হতো, যেহেতু ভার্ব, সো তুমি যদি এটাকে হোয়াট দিয়ে কোশ্চেন করো তাহলে হোয়াট বা হুম, তাহলে তার অবজেক্ট পাবে অফকোর্স। সো এই ওয়ার্ডটা ভার্ব অফকোর্স, বাট এর নাউনেরও মতো কাজ করে। আরেকবার বলছি, উপরের সেন্টেন্সটা দেখো, বার্নিং হোয়াট, so that is the object, coal is the object of this. মানে বুঝতে পারলে, এটা অ্যাকচুয়ালি ভার্ব। কিন্তু এই সেন্টেন্সে প্রোডিউসেস আছে যেটা সিঙ্গুলার ভার্ব আছে, দ্যাট মিন্স সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, and yes burning is the subject of that also. আচ্ছা, কোল এখানে সাবজেক্ট এই জন্য হতে পারবে না কারণ দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্ট অফ দিস ভার্ব, এই ভার্বের অবজেক্ট ওটা, so that could not be the subject. Okay, and yes, the word burning, eating, both in this sentence are actually gerund, that is noun. বুঝতে পেরেছি? কমেন্ট বক্সে জানিও, ঠিক আছে? and if you like the concepts, so of course you can share that. Moving on to the next. Now we are going to read infinitives. Infinitives জিনিসটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো। প্রথম স্ট্রাকচার দেখে নাও, ইনফিনিটিভের স্ট্রাকচার কিরকম ছিল। Infinitives is divided into two parts. One is called general infinitive, another is called bare infinitive. Okay, দুটো ভাগে ইনফিনিটিভকে ডিভাইড করা হয়, জেনারেল ইনফিনিটিভ and bare infinitive. General infinitive is divided into three more parts. One is indefinite infinitive, the second one is continuous infinitive, and the third one is called perfect infinitive. দেখে টেন্সের মতো ফর্ম লাগবে, but yes they are so. হয়তো পারফেক্টের এই জায়গাটা তোমরা একটু দেখতে পাচ্ছ না, পরে এটা আমি যখন পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো তোমরা দেখতে পাবে। Now what is indefinite infinitive?
তিনটে স্ট্রাকচার আমি একটু বলে দিই। 2 প্লাস v1, 2 প্লাস b প্লাস v1, সরি v প্লাস ing। আরেকটা হচ্ছে 2 প্লাস হ্যাভ প্লাস v3। এই তিনটে স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা জিনিস কমন, প্রত্যেকটাতেই 2 আছে। আর এই 2 যখন ইউজ হয় দ্যাট ইজ কল্ড ইনফিনিটিভ। হয়তো তোমরা তোমাদের ক্লাসে ইনফিনিটিভ মানে শুধুমাত্র 2 প্লাস v1 কে পড়েছো, ঠিক আছে, বাট অফকোর্স আমি এখানে ফ্রম বেসিক টু দ্য অ্যাডভান্স লেভেল অফ গ্রামারে যেতে চাইছি। সো ইউ হ্যাভ টু নো এভরিথিং, তোমাকে তিনটে জিনিসই জানতে হবে। Indefinite infinitive, that is 2 plus v1, okay, then continuous infinitive, that is 2 plus b plus v plus ing, and then if you are going by the perfect infinitive, that is called 2 plus have plus v3। চলো এবার সেন্টেন্সে বোঝার চেষ্টা করি। I am just going by that part। sorry, এখানে দেখো, he wanted to play, 2 plus v1, this is called indefinite infinitive, this is called indefinite infinitive। কেন বলে তার একটা মিনিং আছে, তো চলো একটু বোঝা যাক why it is called indefinite infinitive। It is called indefinite infinitive because আমি একটা সেন্টেন্স বলছি, he ধরো আমি লিখলাম, সরি ধরো আমি বললাম যে he went to Agra to see the Taj। Okay, he went to Agra to see the Taj, it is quite confirmed that he went, আগ্রা সে গিয়েছিল এটাতে খুব কনফার্ম। বাট একবার খেয়াল করো তো এই ওয়ার্ডটা দিয়ে কি এটা ক্লিয়ার যে সে তাজ দেখেছে কি দেখেনি? And I think you got my point why it is called indefinite। It is not a definite one, it is an indefinite action, ঠিক আছে, and that's why it is called indefinite infinitive। আচ্ছা, he wanted, want কে ভার্ব কে ওয়ার্ড দিয়ে কোশ্চেন করো, দেখো to play is the answer, that means to play is the object, আর আমরা জানি object means either noun or a pronoun। আচ্ছা, pronoun তো এটা নয়, কনফার্ম it is a noun, so here the word infinitive is used like a noun in this sentence। বোঝাতে পেরেছি কিনা দেখো। Okay, so he wanted to play, here the word to play is a noun actually, okay, and that means it is the object, ঠিক আছে। Come to the second one, he seems to be sleeping now, he seems to be sleeping now, again 2 plus b plus v plus ing, that is called continuous। কেন বলে continuous? এটাকে continuous infinitive বলার কারণ হচ্ছে the work is still going on, he seems to be sleeping now, এখনো হয়তো ঘুমোচ্ছে, so the work is still going on and that's why it is called continuous infinitive। স্ট্রাকচার খেয়াল রাখবে, যেখানে
হয়তো কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ দরকার, সেখানে তোমাকে শুধুমাত্র ইনডিফিনাইট ইনফিনিটিভ প্রোভাইড করা হবে, ঠিক আছে। যেখানে ইনডিফিনাইট ইনফিনিটিভের দরকার, সেখানে তোমাকে কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ প্রোভাইড করে দেওয়া হবে। সো ইউ হ্যাভ টু নো দ্য স্ট্রাকচার ভেরি ওয়েল। নাও কাম টু দ্য থার্ড থিং, উই আর সরি টু হ্যাভ লেট ইউ ডাউন। আচ্ছা, যাই না কারণ এখানে পুরো পড়ে নিয়ে আগে। উই আর সরি টু হ্যাভ লেট ইউ ডাউন when you trusted us so much. Now the point is that this one, to have let, এই স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করো। টু আছে প্লাস হ্যাভ প্লাস let এর থার্ড ফর্ম। let is the verb over here, এই ভার্বের থার্ড ফর্ম একই হবে let. So we are sorry to have let you down, that is the perfect infinitive. ভাবো যদি তোমায় ভুল দিত তাহলে কি দিত? we are sorry to let you down. ওকে, আচ্ছা এবার কেন হলো এটা পারফেক্ট ইনফিনিটিভ? চলো সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি। when you trusted us so much, দেখো trusted means the work has been already done, ও আমাকে কিন্তু ট্রাস্ট করতো, ঠিক আছে। সেই জন্য he must have given me some work, কিছু কাজ দিয়েছিল, and that work I can't complete, আমি সেই কাজটা হয়তো কমপ্লিট করতে পারিনি, couldn't complete actually, okay, that work I couldn't complete, কাজটা কমপ্লিট করতে পারিনি, এবং সেই কাজটা করতে পারিনি বলে at present আমি বলছি we are sorry। যখন আমি we are sorry বলছি, that means আমি কিন্তু ওই কাজটা আগে করতে পারিনি, okay, and the effect of that we have to say we are sorry। এবার একটু বোঝার চেষ্টা করো, যদি আমি বলি এই কাজটা অলরেডি হয়ে গিয়েছে, that means it's a complete work, কাজ তো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবং যারা একটু আধটু আমার সাথে পড়াশোনা করেছো তারা জানো যে whenever we are talking about a complete action, that means of course that must be perfect। complete action মানে সেটা পারফেক্ট কে ইন্ডিকেট করে, ইনকমপ্লিট অ্যাকশন মানে সেটা কন্টিনিউয়াস কে ইন্ডিকেট করে, ঠিক আছে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টু হ্যাভ লেট would be the correct answer। যদি তোমাকে টু লেট বসিয়ে দেয়, দ্যাট ইজ সামথিং রং। যদিও যারা ইংলিশকে মিনিং করে পড়ো তাদের ক্ষেত্রে টু লেট বা টু হ্যাভ লেট মিনিং তো একই থাকবে, ওকে, জাস্ট লাইক মানে আই হ্যাভ আ পেন আর আই হ্যাভ হ্যাড আ পেন, যারা ট্রান্সলেশন করে পড়ো তাদের কাছে এই দুটো সেন্টেন্সের মিনিং প্রায় একই। I have a pen and I have had a pen। এবং যারা একটু বুঝে পড়বে তারা এগুলোর কারেক্ট মিনিং বলতে পারবে। and প্লিজ যদি তোমরা জানো তো অফকোর্স আমাকে জানিয়ে দিও যে yes we know that। ওকে, থ্যাংক ইউ। চলো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট। now this is the most important concept that we need to do। এটা থেকে প্রত্যেকবার পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে যে কখন ইনফিনিটিভ বসে আর কখন জিরান্ড বসে। এবং সত্যি সত্যি আমরা নোটস প্রায় এইভাবেই প্রোভাইড করি বইগুলোতে বা আমাদের এসএম গুলোতে, সেটা হচ্ছে জাস্ট সেই ওয়ার্ডস গুলোকে প্রোভাইড করে দিই যেগুলো তার সাথে জিরান্ড নেয়, আর সেই ওয়ার্ডস গুলো যারা তাদের সাথে ইনফিনিটিভ নেয়। এবং কিছু ওয়ার্ডস এরকমও থাকে যেগুলো তাদের সাথে জিরান্ড আর ইনফিনিটিভ দুটোই নেয়। কিন্তু আজকে না আমি এসব করতে চাইনি। আজ আমি চাইছি ইউ নিড টু নো দ্য কনসেপ্টস অফ জিরান্ড অ্যান্ড ইনফিনিটিভ, এই দুটোর কনসেপ্টস আগে বোঝো। আচ্ছা, আমি এখনো বেয়ার ইনফিনিটিভের কথা বলিনি, এর কারণ একটা আছে। বেয়ার ইনফিনিটিভ ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। তো বেয়ার ইনফিনিটিভের কনসেপ্ট আমি পরে আসছি। দেখ এখানে উই লাইক টু সিং আর উই লাইক সিঙ্গিং, হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ রং। দেখো আমি কয়েকটা ছোট্ট কনসেপ্ট বলে দিই অ্যাবাউট ইনফিনিটিভ অ্যান্ড জিরান্ড। আমি এক নম্বর পয়েন্ট করে বলছি, একটু তোমরাও লিখতে থাকো আমার সাথে সাথে। ফার্স্ট পয়েন্ট, ইনফিনিটিভ always emphasizes on
always emphasizes on subject. Okay, always emphasizes on subject, whereas gerund always emphasizes on action. এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট। প্লিজ এটা একটু খেয়াল রেখো যে ইনফিনিটিভ সবসময় সাবজেক্টকে এমফাসাইজ করে আর জিরান্ড সবসময় অ্যাকশনকে এমফাসাইজ করে। জানি না তোমরা কেউ বুঝতে পেরেছো কিনা। এই সেন্টেন্সটাই এসো, আমি একটা অন্য কালার ট্রাই করি। লাস্ট ওয়ানটাকে দিয়ে শুরু করো, নো স্মোকিং অ্যান্ড নট টু বি সোল্ড। দেখো, যখন আমাদের কাছে বলা হয় নট টু বি সোল্ড, তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বুঝতে চেষ্টা করি? আমরা যখন নট টু বি সোল্ড বলা হয়, দ্যাট মিনস ইট ইজ টকিং অ্যাবাউট সামথিং। ধরো কোনো একটা বইয়ের কথা বলছে অথবা কোনো মেডিসিনের কথা বলছে, ঠিক আছে? সো ইট ইজ সামথিং লাইক দ্যাট, ইট ইজ টকিং অ্যাবাউট দিস সাবজেক্ট। এই সাবজেক্টটার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে এটা সোল্ডেবল নয়, ইউ কান্ট সোল্ড দ্যাট। ওকে, কিন্তু ভেবে দেখো, যখন আমরা নো স্মোকিং বলি, নো স্মোকিং এ অনেক বেশি অ্যাকশন থাকে এই ওয়ার্ডটার উপরে। ওকে, সো ইট ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য অ্যাকশন। সো জিরান্ড আমরা তখনই ইউজ করব যখন আমরা অ্যাকশনকে এমফাসাইজ করব। ইনফিনিটিভ আমরা তখন ইউজ করব when we are talking about the subject, আমরা যখন সাবজেক্টের কথাটা বলবো, সাবজেক্টকে এমফাসাইজ করব। বুঝতে পেরেছি এই জিনিসটা? যদি পছন্দ হয় তো অফকোর্স একটা লাইক তো দিয়ে দিও। সেকেন্ড থিং, সেকেন্ড কনসেপ্ট আমি এখানে লিখছি। ধর, the second concept is that and the second thing is that infinitives must be the infinitives must be the effect, whereas gerund must be the cause. ওকে, বোঝার চেষ্টা করো। ইনফিনিটিভ মাস্ট বি দ্য এফেক্ট, whereas gerund must be the cause. এবার এটার একটু যদি রিলেট করার চেষ্টা করি আমরা, যে কিভাবে, দেখো, now just to understand the concept, I'm taking this sentence, এই 2 নম্বর সেন্টেন্সটা নিচ্ছি। One thing I think everyone can understand, the word lucky over here and the word successful over here, both are adjective. এখানে দুটো ওয়ার্ডই adjective আছে, they are not the verb. এখানে verb হচ্ছে were আর এখানেও সেম, ঠিক আছে? এবার একটু বোঝার চেষ্টা করো, আমরা লাকি কখন হয়েছি? এটা খুঁজে পেয়ে, নাকি লাকি আগে ছিলাম তাই খুঁজে পেয়েছি? একটু বোঝার চেষ্টা করো। Here the word lucky is the cause. ওকে, আমরা লাকি সেই জন্য আমরা এটা খুঁজে পেয়েছি, it is the effect. Whereas in this sentence আমরা আগে সাকসেসফুল ছিলাম না, আমরা এটা খুঁজে পেয়েছি সেই জন্য আমরা সাকসেসফুল হয়েছি। So this becomes a cause, whereas the word successful over here is the effect. বোঝাতে পেরেছি কিনা একটু দেখে নিও। যখনই তুমি কোনো একটা কজের জন্য ইউজ করবে তো অফকোর্স ইউজ করো gerund. Whenever you use it for a effect, you have to use infinitive. Concept clear হয়েছে? Now come to the first sentence. যে সেন্টেন্সটা এখানে দেওয়া আছে সেটাকে একটু রিলেট করার চেষ্টা করো। And before that I am telling you something. Here both the sentences are correct actually. We like to sing
and we like singing দুটোই কারেক্ট খালি একটা জিনিস খেয়াল করো কে কাকে এমফাসাইজ করছে we like to sing এখানে দেখো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে সাবজেক্টের ইন্টেনশন সাবজেক্টের মোডকে ইন্টেনশনটাকে শো করানো হচ্ছে আমি কি পছন্দ করি আমরা কি পছন্দ করি ঠিক আছে তো এখানে সাবজেক্ট অনেক বেশি এমফাসাইজড হচ্ছে সাবজেক্ট এমফাসাইজ হচ্ছে সো ইনফিনিটিভ কিন্তু এখানে একটু খেয়াল করো তো উই লাইক সিঙ্গিং ঠিক আছে সো এখানে লাইকিংটাকে অনেক বেশি এমফাসাইজ করা হচ্ছে এখানে লাইকিং ইজ টু মাচ এমফাসাইজ অন দ্যাট তো যখনই তুমি অ্যাকশনকে এমফাসাইজ করবে তখন সেখানে জিরান্ড ইউজ করো যেখানে তুমি সাবজেক্টকে এমফাসাইজ করবে তার জন্য তুমি ইনফিনিটিভ ইউজ করো I think you got the concept. If you got the concept, here is the some sentences for you. কোনো answer আমি বলবো না you have to tell me the answers on your answer copy মানে যেভাবে খুশি তোমরা question send করো those who know my WhatsApp number they can WhatsApp me those who don't know my number I don't want to spread that তোমরা comment box এ লেখো otherwise টেলিগ্রাম চ্যানেলে লেখো ওকে or এক্সাম জ্ঞানের ফেসবুক পেজে লেখো সো ইটস আপ টু ইউ ঠিক আছে চলো এইটুকু ইনফিনিটিভ চ্যাপ্টার থেকে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও কাম টু দ্য নেক্সট থিং যেটা শেয়ার করার দরকার ছিল দ্যাট ইজ কল্ড বেয়ার ইনফিনিটিভ সরি it should be bare actually okay now the next thing should be bare infinitive এই টার্মসটা একটু শিখে নাও bare infinitive means একটা জিনিস কনফার্ম না ইনফিনিটিভ এর টুটা কনফার্ম bare infinitive এ কি হয় টু প্লাস v1 না বসে শুধুমাত্র v1 ফর্ম বসে টু সেখানে ইমপ্লাইড থাকে বা উজ্জ থাকে সো টু এখানে ইউজই হয় না ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি বেয়ার ইনফিনিটিভ আমি একটা সেন্টেন্স দিয়ে বলছি বিসিএস এ পড়া ওয়ার্ড ছিল মাইট বি you had better dash there okay I'm giving some options to go আচ্ছা একটা অপশন তো এটা ডেলিভারেটলি দেওয়া হয় gone okay now just try to understand the answer what would be the answer and why the answer is go কেন because the word had better is a modal had better is a modal ঠিক আছে এবং whenever you are using any modal now so always it is quite confirm after modal you have to use the present form of the verb ঠিক আছে তো আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে অলরেডি এর উপরে সমস্ত ওয়ার্ডস গুলো প্রোভাইডেড আছে যেগুলো বেয়ার ইনফিনিটিভস নেয় কোনো একদিন আমি তোমাদের সাথে একটু পড়াশোনা করে নি টেন্স টেন্স বা এই ধরনের জিনিসগুলো একটু পড়ে নেওয়ার পর এই দুটো ওয়ার্ডস নিয়ে একটা ক্লাস অফ কোর্স নেব সেটা হচ্ছে ডেয়ার আর নিড ওকে ডেয়ার আর নিডের উপরে একটা ছোট্ট ক্লাস নেব দে আর অ্যাকচুয়ালি মডালস and they can be also verb ঠিক আছে সো ডেয়ার আর নিড এই দুটো ওয়ার্ড ডেয়ার এই দুটো ওয়ার্ডস ভার্ব এবং মডালস দুটো ভাবে ইউজ হয় তো কখন মডালস ইউজ হয় আর কখন ওটা ভার্ব হিসেবে ইউজ হয় একটু বোঝার বিষয় আছে বিকজ ইফ ইউ আর ইউজিং মডালস তো কনফার্ম তাদের সাথে শুধুমাত্র v1 ফর্ম বসবে ইনফিনিটিভে টুটা বসবে না and that would be an example of bare infinitive but যদি এগুলোকে তুমি ভার্ব হিসেবে অ্যাপ্লাই করো then of course they would take a 2 plus v1 ঠিক আছে সো যদি তুমি মেইন ভার্ব হিসেবে ইউজ করো তাহলে of course তাদের সাথে 2 plus v1 নেবে আর যদি না ইউজ করো তাহলে শুধুমাত্র v1 ফর্ম নেবে ওকে এই ওয়ার্ডস গুলোর লিস্ট অলরেডি টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রোভাইডেড আছে সো ইউ ক্যান গো এন্ড চেক দ্যাট আউট ওকে এন্ড কেমন লাগলো এই ভিডিওটা of course জানিও আমাকে ঠিক আছে
that would be an inspiration for me, and of course help me to make some more videos like that. Okay, chalo, this much for the day. Thank you everyone.